family and friends. She had an exquisite sense of fashion, was always very smartly dressed. Mama took nothing for a job when it comes to dressing. She dressed well. Mama dressed whichever fashion came his way. She made sure she was well dressed. To Abanyala, Abamrembo, I remember once upon a time, Mama would be called Netembe skirt because Mama loved putting on a skirt. My grandmother used to call her Netembe skirt. She was a strict disciplinarian who always ensured that her children remained on a straight and narrow path. And for this, we also knew how to get what we wanted from her. We would call her Mommy when we really want something, and you know she'll pay attention without further questions. But if you knew she was going to ask questions, we would call her Madam Mary, I want this. When we wanted to make a joke or talk about a Batembe or the Maragoli, would call her the Maragoli ambassador for her to catch attention that you want to talk about the Maragoli. Would also call her Mrs. Dio because my late dad was a Dio. And at that particular time, we really want her to do something that we felt she must do. Or when she would come to ask for Harambes, Father, the liturgical, when it came to that, Mama really put us through a huge activity to ensure that we bought the liturgical book. She took nothing for a job. At that point, we called her Mrs. Dio because you must follow instruction when the administration talks. Mama was a very generous and welcoming in her home. She was always open to many needy persons who were comfortably accommodated in her house and stayed with her. Among us here seated, we have friends or children whom we call baby orex because Mama took upon them. There are so many, I cannot even start naming them. She was a passionate farmer. In 1996, she was awarded first position as Best Dairy Farmer on World Food Day for Food and Agricultural Organization of the United Nations. Health. Mama Mary Netembe was in good health most of her life until February 2022, when she developed chest complications. She received treatment at a local hospital in Budalangi before we brought her to Nairobi for further treatment under the care of Dr. Stan Lingare and in consultation with Dr. Muroki. Much as being a family member, we also had to consult with him. Dr. Ngare is of Kenyatta National Hospital. Mama responded well to treatment and she returned home to Budalangi. During the final week of August 2022, she traveled to Nairobi for a routine checkup. She was in very good spirits, visiting her children all through the week. I remember I was in hospital. My niece and nephews were in hospital. Upon arriving in Nairobi, Mama kept in touch. She was supposed to see me on Friday. She didn't come to see me on Friday because she had to see the nephew and the niece. She told me, Carol, I'll see you tomorrow, Saturday. Indeed, I saw my mom on Saturday. On Sunday, 4th September, Mama went to church as her usual practice. She had no signs of any discomfort. But after church, while in the company of her son Christopher and his family, she suddenly developed feeling unwell.
My sister-in-law, Connie, I can't thank you enough. My sisters-in-law, you did a wonderful job. Mama died in Connie's hands. It's pain. She was rushed to our local hospital in Syokimau, and she shortly after arrival was pronounced dead. My sisters-in-law arrived well before any of us could. What else can you say about your sisters-in-law? My sister Josephine was stuck on the road, not knowing how to get to hospital. I was sick in hospital, my hospital bed. I got to know my mama's day so painful, because mama was supposed to come back on Sunday. She was. Just imagine the battalion she had. 3 daughters, 4 sons, and another 4 daughters. It was a battalion. But one thing, she disciplined us. We cannot put that aside in her memory. She was and she was and will always be an inspiration to all who knew her, as she lived her life to the fullest. She did not let anything get into her way. Mama lived well. She lived like Mama Mary. She lived like Mrs. Dio. She lived like the ambassador of the Maragoli. She lived like Madame Mary. She lived like Mary Goretti. She lived like Nyanya. She lived like Tomato, as referred by her grandchildren. Mama will be remembered for her dimple smile. We would compete amongst ourselves. Who has that dimple? None of us girls has the dimples, except for the boys. Maybe that's why they chose the ladies they chose. Mama would always prioritize taking care of herself. Self-care was important to Mama. She would tell us, if you're tired, rest. Unfortunately, some of us don't know how to rest. We work until we drop down working. So she could be there for family members. She was there for me when I was sick in hospital. When I was looking in the skies of the hospital bed, Mama was there for me. Mama Mary, Mani, your story lives on. You have written love in our hearts. Your legacy will live on in your children and grandchildren. Mama, fare thee well. When you get there, please pass our greetings to Dad. Pass our greetings to all the Wasike generation before us. Remember, as Mama, do not let us God separate ways. Mama, we are crying. Mama, you have left us. Fare thee well, Mama. Fare thee well. Mama, fare thee well. It's not safe. It's not safe. Microphone. As we say, this is the moment of the children. They are mourning their mother. They are grieving. We'll have to bear up with them kidogo tafadhali wawie radhi. And we know that we are behind the times, very, very unfortunate. But the girl had, to talk and say what she had to say about her mother. It has been a bit long. Let's give a chance to the son, possibly the eldest son, to say what he has.
and he'll just introduce the other brothers of his. Please, Austin, just shortly, Father is there. Thank you very much, MC Fred Okuba. Mine is just to speak something about my mother, but for the interest of time, I won't speak a lot. I'll just start by introducing my brothers. First of all, I'm Austin Wasike, eldest son of Mary. My other siblings are as follows. There is Christopher Wasike, who is on my immediate right, is my follower. Then next to him is Charles Wasike, and last is James Wasike. If we are talk about mom, just as my sister-in-law said, it may take a lot of time. But just to let you know that mom was a very nice person to us, and she held a special place in our hearts. Mom Mary, you have gone so soon. We have no option but to let you go, because we tried our best, but God loved you so much. Actually, I can't even recall what happened that day, because Mom, when she fell sick, I was called by Chris to go and assist to take her to hospital. So I found Mom sitting in his house. I greeted her, and she responded. Then we tried to hurry up so we can go to the hospital. But the only thing she told us, mwache nikunywe maziwa yangu msiniharakishe. So as we are talking, I don't know what happened, but she just disappeared, because we were in the sitting room. She just disappeared and went upstairs, only for Whoopi, her granddaughter, to scream that Mom has collapsed. So we had to carry her from the upstairs to the vehicle and rush her to the hospital. But unfortunately, because we had planned to take her to Adakan, we never made it. All that is God's plan. So the only thing we may say is that God, you know why you gave Mom to us, and you know why you took her so hard. So may her soul rest in peace. Thanks very much, Austin. It's time now for Mass. We all stand up. The Mass is going to be presided over by Father Oscar, assisted by the parish priest, Father David Idori, and also Father Fred Ojilong from Nangina. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, upendo wa Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu viwe nanyi nyote. Tujute dhambi, tusahilishwe kusherekea misa takatifu na maisha ya Mama Mary. Na kuungamia Mungu Mwenyezi, nanyi ndugu zangu, kwani nimekosa mno
kwa mawazo, kwa maneno, kwa vitendo na kwa kutotimiza wajibu. Nimekosa mimi, nimekosa mimi, nimekosa sana. Ndiyo maana nakuomba Maria mwenye heri, bikira daima, malaika na watakatifu wote, nanyi ndugu zangu mniombeni. Mwenyezi Mungu aturehemu, atuzidishie baraka, neema, hatimaye uzima wa milele. Bwana tuhurumie. Kristo tuhurumie. Bwana tuhurumie. Tuombe. Mungu, wewe ni rehema ya wakosefu na furaha ya watakatifu wako. Tunakuomba huyu mtumishi wako Mary Goreti Wasike tunayemzika leo, kutekeleza wajibu wetu wa kibinadamu, umjalie ashiriki heri ya milele pamoja na wateule wako. Siku ya ufufuko afunguliwe pingu za mauti, apate kufika mbele yako. Kwa njia ya Kristo anaishi na tawala nawe katika umoja Roho Mtakatifu, Mungu daima na milele. Amen. Wimbo wa somo. Somo la kwanza. Somo katika barua ya kwanza ya Mtakatifu Paulo kwa Wakorintho, sura ya 15 mstari wa 35 hadi 37, tena 42 hadi 49. Kitu unachokipanda kinaharibika, lakini kinachomea kinadumu milele. Ndugu, labda mtu anasema, wafu wanafufuliwa namna gani? Watakufa kwa mwili gani? Mjinga wewe, unayoipanda haipati uzima mpya, isipokuwa imekufa kwanza. Tena unayoipanda si mmea utakaotoka, unapanda chembe tupu kama ngano au nyingineyo. Pia kuhusu ufufuko wa wafu, kitu unachokipanda huharibika, lakini kinachofufuliwa hakiharibiki. Kitu unachokipanda kinaharibika, lakini kinachomea kinadumu milele. Kitu unachokipanda ni dhaifu, lakini kinachofufuliwa kina nguvu. Kupandwa unapandwa mwili wa nyama, kufufuliwa unafufuliwa mwili wa kiroho. Ikiwa mwili wa nyama uko pia mwili wa kiroho. Imeandikwa hivi: mtu wa kwanza, Adamu, alikuwa kiumbe mwenye uhai, lakini Adamu wa mwisho ni roho awapaye watu uhai.
Mtu wa roho si wa kwanza, bali wa kwanza ni mtu wa kawaida, baadaye wa roho. Mtu wa kwanza anatoka katika udongo na ni wa udongo. Mtu wa pili anatoka mbinguni. Kama alivyo yeye wa udongo, ndivyo wote wa duniani. Na kama alivyo yeye wa mbinguni, ndivyo wote walio wa mbinguni. Kama vile tulivyoichukua sura ya yule wa udongo, tutaichukua pia sura ya yule aliye mbinguni. Neno la Bwana. Zaburi ya leo itakuwa Bwana ni mchungaji wangu, na tutaongozwa kwenye mtandao. Bwana ni mchungaji wangu, sitapungukiwa kitu. Unilaza penye majani mabichi, uniongoza kwa maji matulivu. Unihuisha nafsi yangu, uniongoza kwa njia za haki. Nipitapo bondeni mwa mauti, sitaogopa, yeye yu nami. Hakika wema nazo fadhili zitanifuata mimi. Nitakaa nyumbani mwa Bwana siku zote za maisha yangu. Hakika wema nazo fadhili zitanifuata mimi. Nitakaa nyumbani mwa Bwana siku zote za maisha yangu. Gongo lako na fimbo yako Gongo lako na fimbo yako vinanifariji mimi. inanifariji mimi. Waandaa meza mbele yangu Waandaa meza mbele yangu machoni mwa watesi wangu. machoni pa watesi wangu. Hakika Wema nazo fadhili zitanifuata mimi. mimi. Nitakaa Nyumbani mwa Bwana siku zote. zote za maisha yangu. Hallelujah.
Bwana awe nanyi. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Mathayo. Yesu alipowaona makutano, alipanda mlimani, na alipokwisha kuketi, wanafunzi wake walimjia. Akafumbua kinywa chake, akawafundisha akisema, heri walio maskini wa roho, maana ufalme wa mbinguni ni wao. Heri wenye huzuni, maana hao watafarijika. Heri wenye upole, maana hao watairithi nchi. Heri wenye njaa na kiu ya haki, maana hao watashibishwa. Heri wenye rehema, maana hao watapata rehema. Heri wenye moyo safi, maana hao watamuona Mungu. Heri wapatanishi, maana hao wataitwa wana wa Mungu. Heri wenye kuudhiwa kwa ajili ya haki, maana ufalme wa mbinguni ni wao. Heri ninyi watakapowashutumu na kuwaudhi na kuwanenea kila neno baya kwa uongo kwa ajili yangu. Furahini na kushangilia, kwa kuwa thawabu yenu ni kubwa mbinguni. Kwa maana ndivyo walivyowaudhi manabii waliokuwa kabla yenu. Injili ya Bwana. Basi tumsifu Yesu Kristo daima na milele. Kwanza ni rambirambi kwa familia ya Mama Mary, mmoja ya Wakristo wako, hasa devotee ya Mtakatifu Jude Tadeo, hapa tukiwa na members wa St. Jude. Poleni kwa kupoteza Mama Mary. Mimi ambaye nasimama hapa tumeshirikiana na Mary mara kwa mara tukiwa na dinner meeting. Mary anakuja kule na Nangina, so vile yamenenwa hapa na vile ukiangalia kwa hizi pictures, she was a very smart lady. Siko namna hiyo, was a very smart lady, na kila wakati you could identify her in the crowd kwa sababu vile alikuwa kifaa. So asante kwa hiyo zawadi, na vile vile asante MC Alfred, na nikumbusha wakati ambapo tulikuwa tunapata orodini, yeye alikuwa MC, na you have a very special gift kwa hiyo sector, kwa hiyo area. Asante Fred, asante kwa kazi mzuri, asante kutumikia kanisa. Watu wa Mungu ambao mko hapa, Mama Mary ameondoka hapa duniani kwenda kwa Baba, tukisherekea sikukuu ya Mama Monica ambaye ni msimamizi ya kina mama wa Katoliki. Na ukiwa kwa mtandao
utapata kwamba kila jimbo wamekuwa na misa safi sana ya kina mama. Hata sisi hapa Bungoma tarehe 10 mwezi huu, Baba Askofu Mark Kadima amekuwa na misa safi sana na kina mama kule Cathedral Bungoma. Na ukiangalia idadi ya kina mama ambao wanajitokeza kwa ile misa ni wengi sana. Na ukiangalia maisha ya Monica ni maisha ya kawaida, maisha ya mama ambaye anajali watoto wake, maisha ya yule mtu ambaye ana uhusiano karibu sana na Mungu. Licha ya majaribio na matatizo ya kifamilia hapa na pale, Monica remained focused. Monica remain akitegemea nani? Mungu. Na hii ndiyo historia ambayo tunasoma kwa huyo mama Mary, ambapo he was very committed to God, was very committed to any group she joined, more so to St. Jude. Na tunasherekea sikukuu ya yule mama ambaye amegusa familia yake na vile vile amegusa kanisa. Nataka kuambia wakina mama akiwa mtu focused, mama akiwa mtu yule ambaye ako na imani, mama akiwa empowered, he can influence, he can transform her own family and the people around her. Na hii ndio tunaona kwa huyu mama Mary. Kwa wale ambao wanajua historia ya dini katika area yetu hii, wamishonari wa Mill Hill walipokuja huku wakapanda mbegu ya imani, you get kwamba kulikuwa na askofu ama cardinal kwa jina Herbert. Huyo askofu kwa jina Herbert alitoka katika familia ambaye mama yake kwa jina Elisa au Elizabeth alikuwa mama mwanzoni, hakuwa Mkatoliki, lakini akawa alipooleka kwa bwana yake Alfred kwamba akabadilika akawa nani? Mkatoliki. Lakini akawa yule mtu ambaye ako na imani sana. Alikuwa akiwaombea watoto wake, alikuwa akienda kwa adoration, alikuwa akitembelea wagonjwa, alikuwa akisaidia wale maskini. Na Mungu akabariki watoto wa huyu mama Elisa. Can you imagine? Watoto vijana 8 wakawa nani? Mapadri. 3 wakawa maskofu, akiwa Herbert mmoja wao ambaye amekuwa cardinal. Na huyu Herbert na wengine wakawa wanaambiwa kwamba 3 wakawa sisters. Lakini huyu Herbert ambaye aliweza kuwa kardinali, yeye ndiye alianzisha shirika ya Mill Hill. Na hiyo shirika la Mill Hill ndio ilileta imani katika area hii. Shirika la Mill Hill ndio ilifanya mashule zetu ambazo zinasaidia community zetu hapa kukua vile ilivyo wakati huu. Hiyo Mill Hill ndio walifanya hata hao watawa Sisters of Mary kuwa hapa, na kwa kazi ile ambayo wanafanya kwa mashule zetu na community. The powerful, the influence of a woman in one's life, the influence of a woman in a family, the influence of a woman in the church, and the influence of a woman in development. So tunaposikia historia refu ya mama
Maria Wasike, yale ambaye amefanya na wale watu ambao amegusa na vile amelea familia yake, ni diririsho Mungu alikuwa akifanya kazi ndani mwake. Yetu the legacy, the rich legacy ambayo tunaweza kuiga and tunaweza ku keep on going. Please do not disappoint Maria, watoto wake. Endelezeni ile kazi mzuri ambaye mama Maria alianzisha katika maisha yake, alianzisha katika hii familia, alianzisha ndani mwenu. Let the spirit of Mary live in you. Kwa wale ambao members wa St. Jude ambao mko hapa, kuna mmoja wetu ambaye ameonyesha kwamba licha ya mangaiko ya maisha ya kila siku, licha ya ukosefu hapa na pale, inawezekana. Mama huyu amekufa akiwa na miaka ngapi? 74. Na maandiko matakatifu anasema kwamba Mungu anatupea miaka 70. Kwa wale ambao kuwa na nguvu kabisa wataongezewa bonus wangapi? Wa 10 inafika ngapi? 80. Lakini huyu mama ameishi kulingana na maandiko matakatifu, amemaliza safari yake. Yetu ni kusema Mungu asante. Na amemaliza safari yake akiwa angali active in faith, akiwa kila mtu angali anatamani kuwa na yeye, akiwa kanisa ingali inahitaji yeye. What a beautiful legacy. Na ametuachia mfano ya mimi vile ninapohangaika, ninapofanya kazi yangu, I can see, I can look at Mary, that it is true, it is possible. It is true, I can also make it. I'm going to struggle. I'm going to make sure I do something productive, something good in my family. Wazazi ambao mko hapa, it is good to empower a girl child. Those who have empowered a girl child, they don't regret. Huko nyuma walikuwa kifikiria ukielimisha mtoto wa kike you are wasting. But that slogan has been disapproved. Ukielimisha mtoto wa kike you have gained. Ukielimisha mtoto wa kike, many good things are going to happen. It will touch many lives. I want to encourage that our schools around here, our girls' school, let us love those schools. If you are chosen to be a member, the board of management, you are chosen to be one of the stakeholders, let us cherish such institutions, because watoto wetu wanapopitia katika hizo institution, katika hizo shule, we know they are going to touch many lives. I'm proud, especially nikiwa Nangina, na tuko na wasichana 1886. All the time tunapowazungumzia, we know we are impacting knowledge, we are impacting faith, we are impacting
people will go and change their communities. They are going to change their families. They are going to change their brothers and sisters. What a joy, what a fulfillment, having such a privilege, especially touching the girl child. So wewe mzazi ambaye unanisikiza ukiwa hapa na pengine unawasa huyu mtoto wangu wa kike abaki nyumbani aenda oleke. Even koleka ni kitu kizuri, but it will be much better when you empower. And only the best way to empower the child is through what? Education. And Mary was trained as a teacher. Teachers, you are great people. We are who we are because of you, teachers. Teachers, we respect you. Though uko nyuma, economic status made people kudarau nyinyi walimu. But teachers, you are a wonderful people. I can also add, look at what Mary never abandoned her faith. In fact, he combined her profession as a teacher, and then you can see she integrated well, that she was very active in the church. And you are able to see these people giving a witness, the life she lived. What a wonderful legacy. The question is this. Ni kanisa yangu safari yangu itakuwa namna gani? Mary amemake. Je, wewe utamaliza namna gani? Tumsifu Yesu Kristo. Tusimame tukiri imani. Nasadiki kwa Mungu Baba Mwenyezi, muumba mbingu na dunia, aliyetumbwa kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, akazaliwa na Bikira Maria, akateswa kwa mamlaka ya Poncio Pilato, akasulubiwa, akafa, akazikwa, akashukia kuzimu. Siku ya tatu akafuka katika wafu, akapaa mbinguni, amekaa kuume kwa Mungu Baba Mwenyezi. Toka huko atakuja kwa hukumu wazima na wafu. Nasadiki kwa Roho Mtakatifu, kanisa takatifu Katoliki, ushirika wa watakatifu, maondoleo ya dhambi, ufuko wa mwili na uzima wa milele. Amen. Karibu kwa sala za waumini. Tuombe. Naomba kwa ajili ya kanisa. Mwenyezi Mungu, naleta kanisa letu mbele yako, kanisa Katoliki takatifu. Twaombea askofu wetu, makardinali na mabishopu wote, mapadri, masista na hata makatekista. Mwenyezi Mungu wape nguvu na imani ili aweze kutuongoza vyema, na uweke mbali vizuizi ambayo inaweza kuwazuia kufanya kazi yako. Bwana, twakuomba. Tuombe. Mungu Baba Mwenyezi, tukushukuru kwa siku hii njema ambayo umetutengea. Mungu, naacha mbele zako nikileta inji yetu mikononi mwako. Tunasema asante jinsi umetulinda mpaka wakati huu. Asante kwa mazuri yanayodumu katika inji yetu katika sasa. Naleta viongozi wetu mbele zako Mungu, uwape hekima, usimame nao jinsi watakavyotulinda, iwe kutoka kwa mapenzi yako Mwenyezi Mungu. Baba, tunakuomba.
Tuombe mito. Mungu, najikabidhi kwako tukiweka mito yetu katika maisha ya kila siku. Tukianza mito yetu katika familia ambaye zinatoa viongozi wetu wa kanisa. Mungu wetu, tunakuomba utujaze Roho wako Mtakatifu ili katika familia zetu tuwe watu wa kuhekimisha watoto wetu na kuwajaza Roho wako, nao wachukue jukumu hili la kuweza kujitolea kufanya kazi yako ili neno lako lipate kuenea katika dunia yote. Baba, tunakuomba. Tuombe familia. Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu, nakushukuru Baba kwa sababu wewe ni muweza wa kila jambo. Nachukua familia ya Mama Mary akiwa mama wangu wa ubatizo na waweka mkononi mwako. Mwenyezi Mungu, ninasema ni asanti kwa sababu ulinipa mama mwema, mama mwenye mafunzo mazuri, akanielekeza nisiache neno lako, nishike neno lako. Bwana, tukuomba. Tuombee wanaosafiri. Mungu Baba Mwenyezi, tunakushukuru kwa ajili ya siku hii. Tunakuomba uzidi kutupa nguvu tunapozidi kumpeleka nyanya yetu. Tunaomba uwape watu wanaokuja na wanaofika waweze kusafiri na amani. Baba, tunakuomba utusikie. Let's pray for the soul of our dear mom, that God in heaven, you know why you took her. And today, through this Mass, we pray for her soul, and we pray for the soul of all the departed, our friends and relatives, that eternal rest grant unto her, O Lord, and may the perpetual light shine upon her forever and ever. Lord, hear us. Tunamuomba Bwana wetu Yesu Kristo aliyesema mimi ndimi ufufuo na uzima, amweke Mary Goreti Wasike miongoni mwa watakatifu na wateule wake, yeye aliyesafishwa kwa maji ya ubatizo na kupakwa mafuta matakatifu. Bwana, twakuomba ampokee mbinguni dada yetu aliyeshiriki Ekaristi Takatifu, karamu ya mwili na damu ya Yesu. Bwana, twakuomba. Tunasali pia kwa wote tunaoteseka kwa ajili ya kifo cha mama. Tusifikiri hata mara moja kwamba tumeachwa na Mungu. Bwana, twakuomba. Na tunasali kwa ajili ya marehemu wote. Mwenyezi Mungu apende kuwapokea katika ufalme wa mbinguni. Bwana, twakuomba. Mungu muumba wetu na mkombozi wa waumini wote, uzijaze roho za marehemu, uziondolee dhambi zao kwa maombezi yetu, wapate msamaha walioutumainia kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Wakati wa sadaka.
washiriki maandamano usimame mbele ya sanduku hapa, tengeneze msafara kuleta sadaka. Hebu leta mbili. Kwa ile. Leta mbili. Enda ukaniletea hata mimi. Naogopa kuchukua maji. Maji ni ya kila mtu. Ile hapa ndo ya kwaya. Hiyo achana nayo. Hiyo maji kwa mingi. Kwa kidogo imejaa maji hapa na soda. Huku kuna joto. Kuni kama isiyote. Kuni kama isiyote. Nina wetu kwa kusema. Lakini nishazoea huku nikaa Katani. Baba tunaomba Mungu. Asante, 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 uliweka huru, asante, asante. Baba tunaleta twakuomba sana, pokea. Baba tunaleta twakuomba sana, pokea. Asante, 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 kutuweka huru. Asante, asante. Baba tunaleta twakuomba sana, pokea. Asante, 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 kutuweka huru. Asante, asante. Baba tunaleta twakuomba sana, pokea. Baba tunaleta twakuomba sana, pokea. Asante, 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 kutuweka huru. Asante, asante.
sana pokea. Baba tunaleta twakuomba sana pokea. Asante, 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 kutukomboa, asante, kutuweka huru, asante, asante. Ignore